Okay, we're going to pick up where we left off yesterday. Some of this I will teach in a little bit of the part that I'm here, but we're going to go ahead and just review it, okay? Y entonces ayer estuvimos hablando sobre esto aquí, okay? Pero este es un poco diferente porque yo voy a usar mis colores aquí, okay? Pero yo no voy a usar mi Smartboard, ¿ok? Y entonces, ayer nosotros estábamos buscando esto, y entonces recuerdas que yo voy a empezar con este número, y entonces yo tengo tres cuartos. Y entonces yo voy a contar el número de las flechas. I'm going to count the arrows. 1, 2, 3. Y entonces yo tengo tres grupos, y entonces 3 cuartos entre 3, ¿ok? Este es mi problema. Y ahora vamos a buscar por la respuesta, ¿ok? Yo puedo buscar a estos aquí, y entonces aquí es 3 cuartos entre 3, y entonces mi respuesta es un cuarto. Pero si yo estoy contando 1, 2, 3, 4 espacios entre 0 y 1. Y entonces, si yo quiero solamente un grupo como esto, este es un cuarto. Y entonces, esta es mi respuesta. A veces yo voy a decirte, necesitas pause, ¿ok? Y cuando yo estoy como pause, tú vas a tratar el problema, ¿ok? You're going to try the problem, you're going to pause my video, and you're going to try the problem and then check your answer, okay? So let's look at this one. Okay, I'm going to start with this number, and I'm going to divide it, and I'm going to count 1, 2, 3 groups. 1, 2, 3 groups. So this is 1/2 divided by 3. Here is 1/2 divided by 3. That equals 1/6. I can tell that by counting all the spaces between 0 and 1. There's 1, 2, 3, 4, 5, 6 spaces. So each one of these lines is sixths. Now I want one group, so there's 1/6. Okay? Let's go ahead and look at this one, okay? Then we're going to go back and look at the multiplication. So, pause the video and decide which one do you think it is. When you're done, go ahead and press play and then check your answer. And remember, you can rewind this video at any point, okay? So, I'm going to start with the 2/3, so that's the number I'm breaking up. I have one group here, 2 groups here. So I have 2/3, and I'm dividing it by 1, 2 groups. So this is my problem. Now when I look for my answer, I'm going to look for this line right here because here's one group. So there's 1 space, 2 space, 3 space. Espacios entre 0 y 1. Y entonces mi denominador es 3 y yo tengo un grupo de 3 tercios, lo siento, y entonces es un tercio. Aquí es mi respuesta. ¿Okay? Y entonces vamos a buscar a un diferente tipo de problema. ¿Okay? Ahora nosotros estamos hablando sobre una fracción entre un número. Pero ahora nosotros vamos a buscar un número entre una fracción. ¿Recuerdas que cuando tú estás multiplicando, tú puedes cambiar los dos factores? Pero con división tú no puedes hacerlo. You can't just switch them back and forth. This is not the same as this. Okay? 2 2/3, lo siento. Okay?
So let's go ahead and look at the next one. Okay, so if I have this, I'm going to model one more for you, and you're going to think about it, okay? Tú puedes escribir si tú quieres. You can write if you want to. Okay, but I'm going to try one more. So if I have 4/5 and I divide it by 2, okay? Remember, 4/5 is between 0 and 1. I'm going to make 5 spaces. 1, 2, 3, 4, 5. I'm going to start, voy a empezar con 4/5 with 4/5. 4 is divisible by 2. 4 divided by 2 is 2. So I want 1, 2. Let's use a different color so it's less confusing. 1, 2. Okay, so here's one group, porque yo quiero un grupo. These are fifths. 1, 2 is 2/5. So este es mi respuesta. Es 2/5. Okay, fácil, es un poco más fácil. Y recuerdas, tú puedes mirar este video más tiempo si tú necesitas, más veces, ¿ok? Y entonces nosotros vamos a buscarlo otra sección, ¿ok? Y entonces nosotros no vamos a hacer esto, ¿ok? Y entonces vamos a continuar con el mismo tipo de problema, pero ahora yo voy a poner el número primero y la fracción segundo, ¿ok? So, cuando estás buscando la parte 2, tú vas a dividir un número entre una fracción, ¿ok? Y recuerdas, necesitas escribir cuando yo estoy escribiendo, ¿ok? Y entonces nosotros vamos a empezar con 2 entre 1/2. Recuerdas que tú vas a empezar con 2. Este es similar al ejemplo desde ayer, ¿ok? Y entonces yo tengo 2. Yo voy a empezar con 2. Siempre, siempre, siempre. Yo voy a empezar a la izquierda. Always, I'm going to start on the left. So I draw my number line to 2, okay? 2. Because I'm going to start with 2. 2, 2. But now, I want to know how many groups, cuántos grupos de 1/2, how many groups of a half equal 2, okay? Y entonces aquí es un half, o es 1/2, y entonces 0, 1, aquí es 1/2, ¿sí? Y aquí es un grupo, aquí es un otro, aquí es un otro, y aquí es un otro. Yo tengo 1, 2, 3, 4. Here's a half, here's a half, here's a half, and here's a half. I have 1, 2, 3, 4 halves. So my answer to my problem is 4. Now I can check my answer by using multiplication. So right here, notice they have all the halves broken up. Now, if I think about a fact triangle, okay, from elementary school, I might remember that let's do 8 actually. I have 8 and I have 2 and I have 4. I put my times sign here and divided by, okay? 2 por 4 es igual a 8. 2 times 4 equals 8. 4 por 2 es igual a 8. Or 8 entre 2 is igual a 4. 8 divided by 2 equals 4. Or 8 entre 4 es igual a 2. 8 divided by 4 equals 2. Esta es la misma cosa por fracciones. Y entonces, si yo quiero buscar mi problema, 2 entre 1/2 es igual a 4, yo voy a usar esto. 2 entre 1/2 es igual a 4. Y si este es el verdadero, yo recuerdas que es dividir y multiplicar. 2 entre 1/2 es igual a 4. Y entonces 4 por 1/2
es igual a 2. 1/2 por 4 es igual a 2. Yo puedo hacer esto. 1 por 2 es igual a 2. 1 por 1 es igual a 1. Sí, este es igual a 2. ¿Ok? Y entonces tú puedes buscar a esto. 2 entre medio es igual a 4. Y 4 por medio es igual a 2. ¿Ok? Y ahora nosotros vamos a buscar esto. My problem now is 4 divided by 2/3. I'm going to rewrite that. 4 divided by 2/3. Think about what number you're going to start with. Okay, so think about it. Circle the number that you're going to start with. Necesitas poner en círculo al lado del número que tú vas a empezar con. Yo voy a empezar con un 4 y entonces 0, 1, 2, 3, 4. Fácil porque yo voy a empezar con esto. ¿Recuerdas? Yo estoy empezando con un número más que 1. ¿Okay? En estos, como este, nosotros tenemos un número es menos que 1. Y entonces, porque no hay un número grande aquí. Este es entre 0 y 1. Lo siento. ¿Ok? Y entonces, vamos a buscar este ejemplo. Por este es un poco más diferente. It's a little more different, ¿ok? Es un poco más diferente. Y entonces yo voy a empezar con 4. Pero yo quiero cuántos grupos de 2/3 tengo en 4. How many groups of 2/3 are in 4? I need to cut these up into thirds. Yo tengo que cortar estos entre 3 partes. 1, 2, 3, entre 0 y 1. 1, 2, 3, espacios. Recuerda, tú no estás contando las líneas. You're not counting the lines. You are counting the spaces. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. ¿Fácil? Pero ahora yo quiero 2/3. I want 2/3. ¿Ok? 1, 2. 1 espacio, 2 espacios. 1 space, 2 space. 1, 2. 1 space, 2 space. 1 space, 2 space. 1 space, 2 space. 1 space, 2 space. ¿Ok? Y ahora yo voy a contar los círculos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y entonces, este es igual a 6. Y entonces, yo tengo mi problema aquí. A 4 entre 2/3 es igual a 6. O 6 por 2/3 es igual a 4. Pero esta es la parte que nosotros vamos a practicar un poco más, ¿ok? Remember, you can rewind and watch that part again if you're confused, okay? Which is totally fine, okay? Before we do that, let's try this one, okay? So, you can try this on a different page. Tú puedes tratar esto en otra página, okay? 2 entre 1/3, okay? So I want 2 divided by 1/3, okay? First step, draw your number line. Here's my arrow, and I'm going to look for what number I'm going to start with. I'm going to start with 2. 0, 1, 2. I'm going to break it up into 1 into thirds. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay? So I have 1, 2, 3 for thirds. I want to know how many groups of 1/3 are in 2. ¿Cuántos grupos de 1/3 hay en 2? Aquí es 1, 1/3, 1/3, 1/3, 1/3, 1/3, 1/3. Y ahora yo voy a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. I'm going to count the circles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí es mi respuesta. ¿Sí? Okay. I want you to try this one. Okay, try it. Pause my video. Pause. You're going to stop.
my video. Tú vas a tratar el problema y entonces cuando tú tienes tu respuesta y tu modelo, tú puedes empezar mi video otra vez, ¿ok? Okay. Now, so you've already done it. Tú terminaste, ¿ok? Y entonces yo voy a tratar. ¿Ok? Yo tengo esto. Mi número es 6. Oh, yo necesito más espacio. Ok, yo voy a cortar estos. Hay muchos. Y entonces yo quiero 3 en cada grupo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ah, perfecto. 1, 2, 3. ¿Ok? Y entonces yo voy a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Equals 8. Okay? How did we do? Okay? Now go ahead and I want you to try these. See if you can match them. Try them. Let's look at this one. Remember, they're all starting with 2, so be careful. And then see if you even get the multiplication, okay? So try first the division. Try them. Remember, Tasmi, try it, okay? All right, so I'm going to look, and I've got 2. So I know that this starts with a 2. I know this starts with a 2. I know this one starts with a 2. Okay, now I look at this one. I know the answer is, la respuesta es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 is 8. So I can work that way and see I know which one it is. But instead, I want to find the problem. So I look between 0 and 1, because that's one whole. And I count 1, 2, 3, 4. So they're fourths. And this first line is only 1. So it'll be 2 divided by 1/4. There are 8 circles, so that's that. Now I want to work backwards to do the multiplication. Think of your fact triangle like this, okay? Whatever I divide by, so 2 divided by 1/2 equals 4. 4 times 1/2 equals 2. I'm going to do the same thing. I just lost it. There it is. Okay, now I'm going to do the same thing. But this time I'm going backwards. 8 times 1/4 equals 2. 8 por 1/4 es igual a 2. En 8 por 1/4 es igual a 2. Ok. Y entonces yo voy a buscar esto. Y entonces este es un grupo. Y entonces yo estoy buscando el número de espacios. 1, 2, 3. Unos 3, ¿ok? Y entonces en cada grupo hay 2. 1, 2, pero en todo de esto hay 3. Y entonces yo voy a escribir, este es 2 tercios. Y entonces yo estoy pensando que es 2 entre 2 tercios y 1, 2, 3 círculos, y entonces yo tengo 3, esto. Y entonces yo voy a escribir mi problema de multiplicación. 3 por 2 tercios es igual a 2. ¿Ok? Y entonces, ¿puedes tratar esto, por favor? Y yo sé que tú puedes buscar, hay solamente un más, ¿ok? 2 entre, hay 3 partes entre 0 y 1. There are 3 parts. And I only have 1 part, so it'll be 2 and 1/3. I'm going to count my circles. 1, 2, 3, 4, 5, 6 equals 6. There it is. Now I'm going to work backwards.
6 times 1/3 equals 2. How'd you do? Okay. As we look at these, okay, these are a little tricky, but you can do it, okay? Keep watching and then remember, you can rewind, do what you can to make sure that you're understanding, okay? Let's look at this one. What division equation does this show? Try it. Pause it and try it. If your first step was to circle your last number, that's correct. Then divided. Now I have to look, and this is the tricky part. I look between entre 0 y 1. I look in between, and I count the spaces. 1, 2, 3, 4. There are 4 spaces. En un grupo, tengo 1, 2, 3. 3 cuartos. Y entonces este es mi problema. Y cuando quiero encontrar la respuesta, yo tengo que contar el número de círculos. 1, 2, 3, 4. Y entonces mi respuesta es 4 aquí. ¿Okay? ¿Qué piensas? Espero que este es un poco más fácil. Pero si yo tengo algo como 32 entre un cuarto, este es mucho porque tengo que escribir 1, 2, 3, 4, 5, 6 a la 32. So I have to go all the way up to 32. That's going to take too long. So now let's look at the algorithm. For the algorithm, we are going to use something called a reciprocal. So 2 numbers are reciprocals. 2 numbers are reciprocals if their product, remember product is the answer to a multiplication problem, is 1. So for example, 2/3 is, the reciprocal of 2/3 is 3 over 2. Because 2/3 times 3/2 equals 6/6, or 1. The reciprocal of 4, or 4 over 1, is 1 over 4. So the reciprocals of A over B is B over A. The reciprocal of 3 over 4 is 4 over 3. The reciprocal of 2 over 4 is 4 over 2. Okay? The reciprocal of 5, which is 5 over 1, is 1 over 5. Y nosotros vamos a usar esto cuando nosotros estamos dividiendo, ¿ok? En español, for the word reciprocal, este es recíproco, ¿ok? Y entonces tú vas a escribir esto como este, reci con un acento, recíproco, ¿ok? Y entonces vamos a buscar la regla o algoritmo, ¿ok? We're going to look at the rule or the algorithm, okay? So, if I'm dividing a non-zero number, like a fraction, you can multiply by the divisor's reciprocal. So you're like, what? So the divisor is the second number, el segundo número, okay? So let's look at this one. 2 divided by 3/4. I'm going to put my arrows like this, okay? I'm going to write 2 over, I need to move this up, 2 over 1. Instead of dividing, because I'm going to use the reciprocal, okay, I'm going to multiply by the reciprocal. Because multiplying the reciprocal will give me the same thing as dividing by the number itself, okay? Tengo que multiplicar por el recíproco, okay? Entonces yo voy a cambiar el numerador y el denominador. Y entonces ahora yo tengo 2 entre 1, 2, 1, por 4/3, ¿ok? Si yo estoy cambiando este a multiplicación, tengo que cambiar esto a
al recíproco, okay? So if I change this to multiplication, I have to use the reciprocal. 2 yo voy a buscar y yo no puedo simplificarlos y entonces 2 por 8, 4 es igual a 8 y 1 por 3 es igual a 3. Y entonces yo tengo esto, pero yo tengo que cambiar. 3 por 2 es igual a 6 y entonces yo tengo esto, ¿ok? Este es mi algoritmo. Nosotros vamos a poner otro ejemplo debajo aquí, ¿ok? Y entonces tú vas a escribir 3 entre 2 tercios, ¿ok? Yo voy a empezar con esto. 3 es el mismo de 3 y 1. Y yo voy a cambiar a multiplicación. Pero si yo estoy cambiando esto, tengo que cambiar esto también. Yo quiero el recíproco. If I'm changing this to multiplication, I have to change this to the reciprocal. I can't cross cancel. 3 por 3 es igual a 9. 1 por 2 es igual a 2. Y entonces tengo que dividir. ¿Fácil? Tú puedes hacerlo. Y entonces yo voy a hacer un más. Pero esta vez yo voy a escribir este número primero. 3 cuartos entre 3. Yo voy a quedar 3 cuartos porque yo no voy a cambiar este número. Nunca, nunca, nunca. Never, never, never. Don't change that one. Yo voy a cambiar esto, pero si yo estoy cambiando esto, tengo que cambiar esto. Pero recuerdas, este es 3, 1. Y entonces, este es mi recíproco. ¿Ok? Yo puedo dividir estos entre 3 entre 3, 3 entre 3 es 1, 3 entre 3 es 1, 1 por 1 es igual a 1, 4 por 1 es igual a 4. La respuesta es un 4. Okay, now I could draw my number line and come up with the same answer. This is one that we, like the one we did yesterday. Here's 3/4. And I want 1, 2, 3 groups. One group equals 1/4. Same answer, okay? But using an algorithm. Feel free. Try that one, watch it, rewind, because then it'll help you, okay? Let's look at our problem, okay? So it says 3/10, okay? So 3/10 of an airline's flights are international flights. If the airline's international flights are equally divided, so here's my number, divided among 6. See how I use my strategies? What fraction are to each country? So what do I know? 3/10. Yo sé esto. I know I'm dividing, and I know I have 6. So what do I need to do? 3/10 divided by 6. I need to do 3/10 divided by 6 over 1. So my plan, 3/10 divided by 6 over 1. This one stays the same, multiplying by 1 over 6. Now I just multiply. There's nothing I can... Oh, aquí yo puedo. Por 1. 10 por 2. Esa es mi respuesta. ¿Ok? Tú necesitas tratar... No sé por qué este no está moviendo. Yo pienso que hay un más problema, pero yo no puedo verlo. No sé dónde está. Yo voy a tratar otra vez. No sé dónde está el número. Y entonces un minuto yo voy a buscar otro. Ok. Yo no puedo ver el otro problema. Yo no estoy seguro por qué no. Pero
tú tienes la problema, so necesitas. Yo tengo un problema con mi cosa. Okay, ahora sí está trabajando. Okay, so now I want you to read this. Okay, necesitas leerlo. And you need to circle and underline. Okay, so read it, pause. Okay, stop the video, pause it, and then let's see how you do. Once you have circles, go ahead and press play. You should have circled 8. You should have circled 2/3. And at how many? Be cut from. Okay, so I have 8. I want to know how many groups of 2/3 can I make? Here's my problem. Okay, so if there are 8 feet and I'm cutting into it, so I'm dividing it by 2/3. The first number stays the same, 8/1. I'm going to change this to multiplying. You can't just divide across. It doesn't work that way. If I change this, I have to change this. Okay, I can cross cancel. I can divide both by 2. 4 times 3 is 12. 1/1 is 1. 12 divided by 1 equals 12. If you did it the other way and you did 2/3 divided by 8, that would be trying to take 2/3 and putting it into 8 groups. That's going to be a lot smaller. So let's just see what would happen. Divided by 8/1, that is going to be 2/3. I'll move this up. That's going to be instead 2/3 times 1/8, which is going to give me 2/24, or 1/12, which is tiny. Okay, so order matters, so it'd be 12. Okay, now what I want you to do, I want you to feel free and rewind, watch, make sure you understand it, and then I want you to try the homework. There's only 8 problems or something like that, maybe even less. So when you get it, if you need the paper copy, it's up on my front table. Okay, but try your best. Tú vas a tratar la tarea. Okay, that is due on Monday. Okay, use your notes. Tú puedes mirar este video otra vez. Okay, but do your best. It's a little tricky, but you can do it. Okay, good job, everyone.